Hallelujah. Praise the Lord. Christo anokafo asempakafo. Christ asumdwe enka obi biara ene anopai. Nyame onhyirawo se anopai nso woka Christo anokafo dwumadie ho na waya aso na mene umienu yeba abeche Nyankopon asem. Ahanum eye Christo anokwafo asempakafo platform so ene anopai munua berema brother Chris minemu ebeche Nyankopon asemi na ene dai yede aseda a edin kan ekoma otumfo Nyankopon ewo adekese a waye amayen se wamayen akwanya na yeda so eka atiasefo ho ene edai nso yeda Onyankopon ase aseda enkoma yem president evangelist Daniel Kwamna Boatin daddy papa Christ asumdwe nkan ye mame sof mame evangelist mama comfort ene sof mame Lydia ne abusuafo nyina ye nuanom mma nyina secretary papa Priscilla Obapa Priscilla number 1 Christ asumdwe nkan ewo adwuma kese a wobɔ no awieye bremu nyame onhyira atiefo nyina na nhyira nso ebi nkoma munua berema brother Chris dwene adwempa ene anopai minu ebeche nyame asem tiawa na ansana no momayemo empaye na yentie nyame asem yada wase onyame nokofo ahene muhene ewrama Awurade wawadi nkonim amaye na Awurade ne dan nso wode achayen na yeda so eka atiasefo ye kasa enionyam enka odin ebompaye peja anopai yansema Awurade yede ebai ehye wonsa Awurade wasem na wode asomayen sayen famre womba yini pasem esi nchen ne ebeye honam sem biara de yepani nyina gu yame nkonkro wankasa fa wasem efa wakoa mu na fa bedom woma ene anopai na awiye no woma anyankwaje ama wonkra inam so de aseda ni kabia ma yeda wase ye bretumi die mpani ni ahonhom biara ase Awurade mo wasem no enya adwuma na emfa ogye ene nkwaje emre woma yeda wase ewo ye na Awurade Yesu Kristo dimunti amen. Oh, praise the Lord. Christ asumdwe nka atiefo nyina nyame onhyira mo ene anopai bipese me ne uche nyame asem ebreti awabi na yasem no a me no ebeche anase asem a Awurade di atoma koma pono so se me ne wo nche no yato din se the narrow way okwan tiatia no me papa abusuafo a ene anopai mutie yen ewo Christo anokwafo platform yiso Facebook live ene anopai me no che nyame asem na asem no a nyame seme mfamre no yato din se the narrow way na okwan tiatia no yewo akwan mienu ena wo wiase yewo akwan mienu ena wo atiasefo asase so ekwan no baako eye kakra kwan kese pa kwan a eso a chese ubia efaso bi na Bible ne se sa kwan no eye kwan a eko owuo mu na yewo kwan hia bi wo kwan ketewa bi wo the narrow way and sa kwan no so eno na lead into eternal life moma yentie Awurade asem kenkan ewo asempa no senia Matthew etweromaaye no etie yanso nchichemu aye dumiensa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Hallelujah. Making kind asante twi no nso so na yahwe nia okachire yen okwan hia okwan ahodo mienu monhyane epono tiatia no mu na epono a esone okwan a etre no de ekọ oseye mu no. Hallelujah. Ose yen hyane opono tiatia no mu na kwan a esono saa kwan a eye kakraka no eno ene kwan a ekọ oseye mu na many nipadom ene fa saa kwan no so kwan kese no so
Me mama me papa ye wo ekwan a lead into eternal life ena ye wo ekwan a lead into destruction. Saa okwan kese we eye kwan a edi nipa ekọ oseye mu daa oja ama ne hunu krom. Na saa kwan no nso ye kwan a nipa efa so bebre edom enam so no enye dom ketwa. Eno ni wiase, the world. Eno ni wiase. Sanse wiase no enipa nam wiase no edoso. Nipa ede wo ho abo wiase no edoso. Nipa ede wo ho ama wiase no edoso. Na kwan a edi nipa ko seye mu no sanse eso eniema eya fefede anigye ene sanse eniema ewoso ntino ama nipa nyina atwa wani adan akohwe saa kwan no so. Nanso saa kwan no eye kwan a ede ko oseye mu. Enei de wonam so obeka se wani age. Enei de wonam so obeka se wo ho atọ. Nanso Bible no say elidi ede ko de oseye mu. Hallelujah. Mi pese yehwe keywords bi. O say enter by the narrow gate, for wide is the gate. Wide is the gate. Okwan biaya no eson. Saa ba bi no eden eson eye kese pa. Enti ba bi e hoso no eno ne ekwan no. Ba bi e hoso no eno ne ekwan no. And the broad is the way that lead to destruction. So broad is the way. Chese ba bi no e bai e ho tre e ho so. Enti yehwe ene ya even en sorry a eye nyankopon asori en sorry a ye kan kwaje asem no yehwe nipa ye den egu ho nanso en sorry a ene enye nyame asori en sorry a odi atoro enada edi ahye ho ma no yehwe nipa ye den edi akire ubehwe na ehwa ye mase den ubehwe na baabi no ayede ayemma nanso baabi a ye kan kwajesem no baabi a nipa befa so anya nkwaje no nipa kakra bi na eden ene wo ho na ene anopa enhira ne wo se wo ka ekwan a efa kọ kwan tiatia no so wo ka ekwan a ehosua no eho na mo wo mfa ho enhye kwan kese no na odo ho be hye kwan ketewa no mu kwan kese no ebi ni football ebi ni boxing ebi ni wiase afefede ebi ni enwom to a na eba so yi chese nipa nam kwan hodo so edi make money edi gaini wiase eho wiase mu eniema edi ma won ho se wo hu nipa bebre de won akoma ene won ekra nyina ayeden ahye wiase eniema mu wonnam kwan kase no so ene wiase we obi epetumi edi enyane ho obi epesika obi epa ahode nanso Bible ne say we nyina no emfaso obi anyeden eni so. Hallelujah. Me mama me papa me nua wotie me ena anopa yi ye wo ekwan mienu o ye wo ekwan mienu ekwan ye mienu pe sa wamfa nifa obefa benkum wamfa kwan hia no so a obefa kwan kese no so na ena anopa yi mi tufu se fa kwan kese no so fa kwan ketwa no so sanse kwan kese no nipa dom enenam so enei dia obekasa wo ahoto nanso na wieye no ekọ oseyem na wieye no ede ahohiahia na wieye no ede ahokyere na wieye no ede osu ene awereho ene esetwere eho ena ne nyina yede ewo. Hallelujah. Nyame hyiram nso atiefo nyina nyame hyiram se wo hu na kwan ketwa no eye kwan a ede kọ enkwamu na saa kwan no nso nipa kakra bi ene hu nipa kakra bi ene fa so. Sawati ase me to akenkan sam so ewo Matthew asempa no eti enson chichemu yedumiensa eni dunan no verse 14 no because narrow is the gate and difficult is the way. Hallelujah. Narrow is the gate and difficult is the way. Okwan no esa
esanse okwan ni swante no esofa eyeden hwe mame nkyere wade ukofa bag kese na de bowachi na oye wadwene se uwura tremu ana uwura elupremu a esanse kwan ni swante no you will never enter untimi enkomu hallelujah sanse emra wo ho se ukofro elupren a emra wo ho ekwan ni sa enti untimi mfa bag kese bia enhya wo moto mfa bi nhya wo moto mu ha na wonkowura elupren mu ema ne nyeye adentia sanse ekwan ni yeden isa hallelujah isanse ekwan ni swante no ewosa wo fa o bag kitwa bi a ebekita wo kakra bi na watimi adan awura ekwan ni mu se wo hu narrow is the gate, difficult is the way. Okwan ni sa esanse ekwan ni swante no esofa eyeden na esofa eyeden no eno so ne kwan a ekonkwaje mu hallelujah esanse wuntimi mfa wiase ajapade nyina emobɔ ho wuntimi mfa wiase afefede nyina nyede emobɔ ho na wumfa mefa sa kwan we so sanse emra yeden ewo ho hallelujah emra wo ho ne se yemfa niema bi enhyehya ye ho yemfa bag kese bi enkita na yede akofa sa kwan ne so nemum ewose ujai wiase nyina yeden eto ho na ofa twiro kronkron no the holy bible no ofa twiro kronkron no na oyeden utimi ede fa kwan ne so hallelujah enti se woye wadwene se odi obesesa wiase niema abɔ ho odi atoro behya obenkum odi konkonsa behya onifa odi anibre beto anim na odi ahoya ahya wachi a you can never pass that narrow gate untimi mfa saa kwan hia no so kwan ketwa no so sanse atoro no betwoko anibre no betwoko konkonsa no ebetwoko ebe blocko a untimi nyeden enwuram praise the lord abrebi na mitie osofu bi Reinhard Bonke ofri German heya na asema oka wose 1900 honom time omo eye train kwan foforo na omo ye train akwan no foforo ewie no afi woman bi ana wakodi dwa oyeden oba eniema ekita no eso bag kese pa enti obeduru ye no train ni gina ye no oye se owurem no na ade na block no ontimi nwuram o try ase one ne niema chichire ne ho nyina ode beden ode bewura train mu oya ontimi nwuram ho na conductor no bae no ka kire nse if you want to enter into this train you have to offload what you are carrying hallelujah you have to what offload enti maame no esansa niema ni kita no na ebi bona ha nti no wantimi amfa nwura train mu na bra otwe ne ho no train gate ni yeden ekato mu na etukoya wantimi anyede enwura mu bi so if you want to enter into this narrow gate you have to offload what you are holding hallelujah eniema ekita wo no ewosa wo yeden wugya bi to ho ewosa wo yi bi firi ho sansa wanyi bi amfiri ho a untimi nyeden enwura kwantiatia no so enne wiase afefede wiase mu niema wiase anigye nanso ni nyina mu no bible no say it leads into destruction ede ekọ oseye mu kwan no esa enti esofa ya den esanza esofa ya den te no nipa kakra bi ene ede ene faso mo menhwe difficult is the way which lead to life, and there are few who find it. Hallelujah. Because narrow is the gate and difficult is the way. Narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. Ekwantia no esofa ye den na eno nso na di nipa ye den ekọ enkwagye mu. Okwan no eye ketwa ena esofa no nso eye den ahokyere anibre ahoya chese wo hu behia hia wo hu be kyero wani bebre
adentia wagya wiase enema na eden ato ho ade anka ebi mu bedi konkonsa na wonsa aka no wo de wunni konkonsa nti because of say wunni konkonsa nti no wo wonsa nya de enka bi ade a enipa betwa ntoro na nyensa akoka no wo de sanse wuntwa ntoro nti no promotion ne kura dwuma wo ye no ntoro a wuntwa nti no ye promote bi enti baabi a wote na ho na wote se won na bible ne se enhyira ne wo se obefa okwan hia no so na obefa ahohia ne ahokyere ne amane mu nanso na wieye no ede obeden ebekọ enkwagye mu hallelujah na wieye no ede obekọ enkwagye mu enti mi mame mi papa mi nua ba wotie mi nua bare ma wotie mi awieye ekwan no ekwan ya de nipa kọ enkwagye mu no eye kwan a esua John 40 says Yesu Kristo kan or say I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Mene kwa inokra ne nkwa no obi enko agane nchen agese onam me so. Yesu Kristo ne okwan no. Esanse Yesu Kristo no okwan no. Na Yesu Kristo oya otene nini na brabo etene nti no. Se wonso pese ofa kwan no so a ene agese wo so obo abrabo tenene. Minu aba presra nyame hirawo se wo de quotations no aguma my first quotation no Matthew chapter 7 verse 13 and 14 nti ubetime atwere eno so atoso amaye se wo hu topic no so the narrow way nti ubetime the topic no so atoso amaye nyame onhirawo se wo hu minu aba esanse ekwan no elidi konkwamu nti no Yesu Kristo ono ne ekwan no enti abraba Yesu beboye no eno na yenso ye den ye hwede na ye bo eno na yenso ye gusu a Yesu ya enti se wo mane free Yesu akwan no so a ka unze wa ye den waira enti se wa medi Yesu Kristo achi a wa anyi awrade Yesu Kristo ani a ka unze wa ye den waira sanse Yesu Kristo ono ne kwan no nokra ene nkwa no obi entimi nkwati Yesu enko agane nchen enti za oso befa onipa foforo bi so na wo de akọ agane nchen ana wo de akọ enkwagye enu mu a ene woboa moma yenye anifre sanse ene Satan dominate nipa bebre Satan odeni asofo bebre ana odo be gu otwadwuma no mu ana osai nipa ma wo yira ekwan edi nipa kọ osayie mu na ene awian memma nsankyerene enya wofe memma wadwene nkosi nsankyerene so na mmom ma wadwene nyeden enkosi enkwagye so sanse there is no miracle greater than repentance. Hallelujah. There is no miracle greater than to be saved. Hallelujah. Ensankyerene a esopa ewo wiase ensankyerene a edimu pa ewo wiase ene se onipa beden ebenya adwensakira ene se onipa beden ebenya enkwagye eno ne ensankyerene a yeden esopa ene ne ensankyerene a eyekese pa. Praise the Lord. Entino se open ensankyerene eso a ada onipa besakira afri na kwanbone ho na wabenya nkwagye amane kra no eno ne ensankyerene yaso sanse Bible no kan osise odibonyani baakope odibonyani baakope asakira nadwen a osoro abofo mpempem ya dan anije eba osoro adentia odibonyani baako adan asakira nanso onifrani ani tia anije masoro owufuo enyane firi owuo mu a anije masoro obubuani esore nante a anije masoro sanse ni nyina eye asase so niema eno emfa ye nko osoro aheni mu wani betimi afiri ama nyame na sofo so ama wani adan abie ama nanso wa ama obra yi a still obeyira se wati ase enti se wani firi akora na se utimi nya nkwagye a obo abrabotene ne na onya nkwagye a Inshirano, hallelujah. Jesus Christ, he's the same yesterday, today, and forever. Sanya Yesu tie enrano. Sa ena wotie enne. Se ubenya anuhu, ubenya adwensakira,
na wajai kwan kese no so fa na wo de ho abebo Kristo Yesu abusua na wafa kwan hia no so a enkwaje ebeye wo dia na wonso obeye nhyira. Hallelujah. Ene anopa yi me maame a wotie me nua ba ma wotie me tuufu se san wachifiri kwan kese no so o na kwan kese no de ekọ oseyem kwan kese no de ekọ amane mu kwan kese no de eye osuni asetwere nko a eye daja amane hunu krom san wachi befa kwan ketwa no so kwan ketwa no ene Jesus Christ kwan hwianhwia no ene Jesus Christ asase sukura no ebi mu ahyase esofa ebi mu ahyase esofa wona enam akwanya kese no so no sanse say ye the cement bag swaw na wonante for 2 hours ya ana 2 months ya eno ye asase so sofare no ebi no kwan kese no so ahokyere ene eho ensinsanso no ebi no se wahu enti yensan every kwan kese no so ne yemafa kwan hian no so sanse kwan hian no eso na asundwe wo eso na anigye wo eso na ahoto wo eso na nkwagye yeden ewo. Hallelujah. He sa wote asase we so na wonwene wonua bi ho adwembone wani mmere wonua bi na se wo wadwene nyina ewo asi Kristo Yesu so na wonam kwan hian no so a ho to pa ho to papa ho to se won sanse competition ekoso wo wiase no wo nka ho sani amanfo echensi wiase ni emuniema no wo de wo nyeden wo nka ho nemom Yesu Kristo ena odena yeden aye woni daso. Praise the Lord. Paul ekan ewo 1 Corinthians chapter 11 ho ose munhwame na munsuame munhwame Paul na munsuame sani ame Paul me hwe Yesu Kristo na me yeden na misua no. Hallelujah. So munhwame nsuame sani ame Paul me hwe Yesu Kristo yeden esuane no. Paul esua Yesu Kristo na brabo na namontuo na deyoye Paul eyeden esuan na enam sunti no Paul nso oye nkunimdefo enti wo so pese wo ye nkunimdefo a wo so utimi pese o enter into eternal life wa you have to learn from Christ Jesus. Hallelujah. Jesus wo so usua Yesu Kristo Bible no say Yesu Kristo obre ne ho ase asanua hunwo mpo no yeden obre ne ho ase se wo enunti na Nyankopon ma ne din ayeden eburu din nyina so. Philippians chapter 2 verse 5:1 enunti na Onyankopon ayeden ama ne din a eburu din nyina so. Philippians chapter 2 verse 5 ose making kan hokakra let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So ose mumma adwene a wo Kristo Yesu mu no enya den entena mumu bi adwene wo Kristo Yesu mu no mumma sa adwene no entena mumu bi who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. So onna na owo Nyankopon etibia mu de nanso wa munu se oni Nyankopon yeden ese sawati ase but made himself of no reputation, taking the form of bound servant and coming in the likeness of man. Hallelujah. Wa munu se oni Nyankopon se na mom otone hompan oyeden otone hompan na ofa akwate bia yeden etone ho so otone hompan efa akwate bia yeden etone ho so obaye te se minu mienu te se onipa so what you say and being formed in appearance as a man he humbled himself and became obedient to the point of death. So na otone hompan fa akwate bia yeden etone ho so na obre ne ho ase he humbled himself na oyesitie ekoduru empo the point of death.
Se wate ase owuo mu mpo no oyeden oyesitie obre ne ho ase. Se wo even the death of the cross. So asenua no su wo mpo no oyeden obre ne ho ase. He humbled himself. Enti awase ye bre ye ho ase. Awase ye nya sitie emanyankopon asem. Na ye bre ye ho ase. Na ye twe ye ho firi wiase ne emu niema no ho. Na ye fa kwan tiatia no so. Se wo therefore God also has highly exalted him and gave him the name which is above every name. Hallelujah. Esanse obre ne ho ase na oto ne ho pan fa akwate bia to ne ho so nti ofa akwanteatea no so na ne ho kire no ye to ntazo ogu no so ye na yakayaka de ye gua ne mpire ye diatro kasam bone ye den eto ne ho so nanso wo ye den omiana no obre ne ho ase obre ne ho ase asenua hu mpo ye den obre ne ho ase enu nti na nyankopon ye den emma ne so wa mane so se what ya say wan peja na gina wa kro no no wa mane din a eburu din nyina se Yesu Kristo din mu ena nkotodwe nyina anya den enkoto. Praise the Lord. Okay, can Acts chapter 3 now. Bible no say Peter and John oko asorofie aye friend fefe no okodure na obubuani bi a ono de da ne da nyina wo ye bubuani firi ne nayam ada ne da nyina ode ne beto asore dan na no se onsresere mobruhunu ade na Bible no se Peter ne John eduru ho no akwai esre wo mobruhunu ade na Peter eka kire ne se ene John on ka kire ne se wo de hweyen enti wo hwe wo no osusu se obenya sika kese bi adai afiri won nchen obenya bibi kese bi afiri won nchen se wo enti Peter ne John eka kire se wo de hweyen na akwai agin nani onya gidie bi ewo wo mu enti wo hwe won din na Bible no se Peter ebie na no ka se sika ne dwetade ye nibi na dia ye wo ene ye de mawi ewo Nazareth ni Yesu Kristo din mu sore na oso ne nsa na opeja no na amunum ho a obubuafo a wo ye bubua ni firi ni na yam no wo ye dan osore na onante. Praise the Lord. Hallelujah. Na obubuafo a wo ye obubua ni firi ni na yam no oyeden osore na onante adentia Yesu Kristo bre ne ho ase de ko owuo mu enu nti na Nyankopon ma ne din eburu din so se Yesu din na yemmo ema bubuafo ehontowo Yesu din ne yemmo ema akwatafo humfi Yesu din ne yemmo ema nifrafo nimfra eninte enti Peter ne John obo Yesu din ekere obubuani no Bible no say oso ne nsamane so na obubuani ne yede osore na onante. Hallelujah. Na odi ani gye ene ahosepe ene ko asorefie ho na okoyi Nyankopon aye. Hallelujah. Ena no pa Yesu din mu na tumi nyina wo Yesu din ena tumi yedan ewo mu edi bia ni soro edi bia ni asase so edi bia ni babia ode amasa onye nkwa yeden ewo mu age Yesu Kristo din. Hallelujah. Ena anopai se obefa Yesu din no na obedi din no anamochi a ede obefa kwanketo ano so mensuro ahokyira obefam mensuro amane a obefam na mmom se obo Yesu din na ha kotodwe nyina akoto se wobo Yesu din no ewo tenene eni nokware mu a enkunimdie bede ebeye wodea anopai ekwan ben so na wonam kwan kese no so na wonam ana kwan ya nipa nyina fa so na wonam so ana mitufu se san wachi enka chi kura san wachi na be fa kwantiatia no so kwantiatia no a eno ne Jesus Christ no be fa sa kwan no so obenya nkwaje ama okra obenya ohome ayeden ama okra. Hallelujah. Enkwaje ni obiya mu o enkwaje ni babia
agye Yesu Kristo. Se obi ekanfo enku bi mawo, obi ekanfo oyire bi mawo, obi ekanfo ensuo bi mawo, obi ekanfo edin foforo bi mawa, kan say why a mistake. Hallelujah. Why a mistake? There is power in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. To me, ewo Yesu Kristo din mu. Na se yebebo sa din we ewo tenene ne nokware mu, na yebebo ne gidie kwan so a, something will happen. Hallelujah. Wa brabo na enko yie no. Se obebo Yesu din wo tenene ne nokware mu a, na odi gidie bebo Yesu din na, me ka kire wo se ensesaye ebebo wa brabo no mu. Hallelujah. Se wo pese wunya ahoto ewo asase we so, wo pese wasomdwo ewo asase we so a, sua Yesu Kristo. Sua no Philippians chapter 2 verse 5. Sua Yesu Kristo. Na se wo sua Yesu Kristo a, na wudi na no so a, me ka kire wo se enkunimdie be ya odia, na wo behu se there is there is power, wonders working power in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Na ya so wa hwo, na ya hunu se Jesus ye wodi mafu. Na ya so wa hwo, na ya hunu se Jesus ye wakamafu. Wakamafu. Yesu ye wakamafu. Medie maso wa hwo, na me hunu se Jesus ye wakamafu. Hey, me see Yesu dino. There is power in the name of Jesus. If you mention the name with faith, with righteousness, with obedience, you will see miracle will happen in your life. Hallelujah. Yesu Kristo dino eno na ye ba enema ase nyina yeden eyeye. Yesu dino ena ye ba ahohobone bre won ho ase. Meka secret bi a kire. Hwe Matthew chapter 6. Secret bi eno na mi na di a kire we no. Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. He opese wo uhu se tumi wo Yesu Kristo din mu a, sa asemo ya meka kire no fa na di so na practice. Na obehu say yes, tumi wo Yesu din mu. Or say, but seek first. Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness. Hallelujah. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and these things shall be added to you. And these things shall be added to you. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Hallelujah. Hwehwe Nyankopon ahinie ene ne tenene kane. Nyankopon ahinie no eno ne nasem no ene ne tenene ene ne sitie ene ne abrabo ene ahobrase a obebre ene sitie a obeye ama asem no ene tumi ewo mu, the power that is the Holy Spirit. Yanhwehwe Nyankopon ahinie ne tenene kane. Oh, na odi yenum nyina beka ye ho. Hwe me maame ne me papa mu atiefu a ene anopa emu tie me ewo Kristo anokwafo live Facebook brother Chris atiefu a mutie me ene anopa no. Hwe mbawani mre hwehwe the Spirit of God ma ho kwan na nyame ho konkron emetena wo mu. Na sa wo ma ho kwan na ho konkron betena wo mu a, ubehu say yes, Yesu mu odepa. Ubehu say yes, anije ewo Yesu mu. Sa ho konkron betena wo mu a, ha, me ka kire wo say wani beje na wo ho beto. Na ubehu say yes, anije ewo Kristo summu. Anije ewo de Kristo summu.
wamma wo ho kwan amma the Spirit of God antena wo mu a untimi enya anigye a ewo Kristo sum no mu no untimi nhunu saa anigye no se wahu na se wo ma wo ho kwan na wo nkonkon betena wo mu a that is the power in Christianity. Enuti na Yesu ka kire no wo se monhwehwe osoro ahenie ne tenene se wahu seek ye first the kingdom and the righteousness. That is the power of the Holy Spirit. And it is a wunya sa tumi no. I hear the power of God, the Holy Spirit na. Me kachira wo say, waniji ebe wie wo peye. Wasomdwe ebe wie wo peye. Hallelujah. Bibi biara wo hia no. Se ubie wano na wo ka. Because of the power ninti no. Wo nsabeden. Ebeka na enonso ni ade a Christopher yenim ahinta Christopher ene mabie so akyerew brother Chris mabie so akyerew say hwehwe the power in Christianity, that is the Holy Spirit. Tumi a wo Kristo sumu no ene ho nkonkron say wunya sa tumi na wo beye Nyankopon ba. If you become the son of God, if you become like Jesus Christ, whatever you want, whatever you need, you will get it. Esan tumi ana Yesu Kristo wonti, esan honkonkron tumi ana ashe Yesu Kristo mante no. Ofa panunum 5 bread, loaf of bread. Na obubumu na ochama asuafo no. Ene apata mienu. Na ochama asuafo no nipa se empim num 5,000. Odi me emam propro wakra yede esai kachiri adentia the power of the Holy Spirit. That is the work of the Holy Spirit. Mumaya nhwenia ye se ubenya jidie ewo nyame asem no mu a you can do all things through Christ who strengthens you. Hallelujah. Paul can or say I can do all things through Christ who strengthened me. Mitimi adi nyina ye esan Kristo oyede wo hye me dinti. Hey, ma ho kwan na Kristo nyede ehye wodin. Na se Kristo Yesu ehye wodin a, you will be a winner. You will be a winner. You will never lose any battle. Wo ninkugo wo oku biara mu da biara da. Na mom enkunimdie nko a ena obedi. Hallelujah. Anopa maniaje. Hey, maniaje papa. Maniaje. Some say there is power in the name of Jesus Christ. To me, ewo Yesu Kristo ni dimu. Hallelujah. To me na ewo Yesu dimu no. Ni wo ma obi akekeu. Ewo ho ma wona wabre won ho ase ama asem no. Wona wo yesitie ma Nyankopon asem no. Wona wode won abrabo ato asem no ho. Wona wonam kwan teatea no so. Saafo no na tumi ne yeden ewo ho ma won. Saafo no na tumi ne ewo ho ma won. Nti ma ho kwan na ene anopai se umma ho kwan na ho konkra ho wode no ehya se eye adwuma wo mu a. If the Spirit of God start to work in you, there will be a fire in you, and that fire you can use it to do everything on this earth. Paul kan was mitimi ade nyina ye Kristo isan Kristo ede o hye me dinti. Hwan na hye wodin? Hwan na o hye wodin? Ahemfo ne bo abaso ana? Aman panimfo ne bo abaso ana? Eno de na chese wo de wo ji wakatua wasase weso. Hallelujah. Me ma me ne me papa mo ene anopa mani age. O si yan hwehwe wo soro ahene ne tenene ne kaneo. That is the power, the Holy Spirit. Ma ho kwan ogidini menua ba menua berma ma ho kwan hwehwe the Spirit of God achiri kwan botene ne abrabo jawiase ne emu afefede no to ho. Forget about this world. Sanya 1 John 2:15 ne kan no o se mamu no wiase anane ma e wo wiase na se obi do wiase na agya no do nyeden enini mu se wo hu
de wo wiase nyina ani wa kondo asetena ma ho na makondo ni nyina mfiri agya no na firi wiase se wo wiase no na kondo nyina dai etwam akọ na de oyɛ de Nyankopɔn pɛ no ono na obetena hɔ daa se nkonkron betena wo mu na utimi uma ho kwan ebotene ne abrabɔ ma ho nkonkron betena wo mu a obetena se daa wo mu da biara da. Hallelujah. Bible no say honhom anya ne Yesu Kristo firi wo wufuo mu no se saa honhom no atimu mu bia won so obenya na wo ena edi a kire no. Praise the Lord. Ene anopai okwanketia no yemma ye ho kwan yempre ne yenhwehwe okwanteatea no yemfa okwanteatea no so na yefa okwanteatea no so a yebenya ohome ayeden ama yenkra se wo hu yebenya ohome ama yenkra okwanteatea no eye kwan a edi nipa ayeden ekọ enkwagye mu na okwankese ne de the blood way, the broad gate, and no echo distraction, echo amane no oseye mu. Na nipa efaso no edoson. Nipa efaso no yeden edoson. Chese niema bia ehunu we ni so kra no time. Se wo utum se nipa ayira. Obekọ nsoro bi mu. Oyi jokens. Oyi lotto numbers. Oyi jokens. Oyi niema. Odi amachi de demunyum ene ye praises. Odi amachi de demunyum ene ye worship. Odi chese niema bi ekoso no chese tayankasa. Nanso obekọ na nipa ye ma. Awurade hu omobo da. Nyame ohun omobo. Se wonnam saafo udi saafo na chi a Bible no say onifrani kire onifrani kwan a won ba nu nyina bede ebeto amenam won mienu nyina beto amenam se onifrani akire onifrani kwan a won mienu nyina bede ebeto amenam ene asori demu ye yiloto number ma obi 120 ni ya de cement bag ya soa no on 90 for 2 miles Awurade nyame Awurade hu nipa mobo nyame ohun nipa mobo na we nyina etwase eba sanse ni nyina ama na se Yesu nsem obekan na enye nokore etwase ni nyina yedan eba na Bible no se eno na bem wo hu se awieye na yedan aben dwane eje okra nkwa dwane be fa kwan hia no so hwehwe osoro ahenie ene ne tenene ekane na odi yenum nyina bede ebeka ho se ohwehwe ahenie ne tenene no kane a odi yenum nyina bede ebeka ho. You will never lack anything. Ma ho kwan ene awiabre de waso na obetie no ontie de honhom eka kire asafo no ene anopai me de mano esi nyame onhirawo atiefo nyina se oyaso na oka me ho na ye nyina ya tie Nyankopon asem a ema nkwagye na edinipa beko ogiemu nyame onhirawo na onye okese na ontew nanim nkirew na se onam kwan kese no so a me bom paye ema o se nyame nkonkron enhwimo na onfawo emra kwan ketwa no so mensuro amane mensuro ahokire mensuro ne nipa beka mensuro atemdidie mensuro amane ohaw ne amane atete nyina nemum miya woni se o fa kwantiatia no so na watimi anya nkwagye ayede ama okra watimi anya daa nkwa nyame onhirawo na onye okese me no ye bom paye yeda wase onyame nokwafo se wodi asem a esene nufusuo ne ewo ade abedom ye Awurade wasem won kwa na ano ye nam chen kranta nufo no me bom paye de wasem no atwitwa yi nipa obonefo na akekere won Awurade me sane saafo no nyina ewo Jesus Christ Nazareth udim ana no pai wona nam kwankese no so no me bom paye ahwim won firi kwankese no so de won pa kwanketo no so ewo Yesu Kristo dim me bom paye Awurade
wana Satan fra wonani wana Satan de ohane amane ato wonso ena no pa mi sane safo ni nyina awo Jesus Christ Nazareth dim so obi ani daso asan anopa mi mana ni daso wo Yesu Kristo dim anopa se obi etie mi a baby awo bi a wotie mi se yare bi na tete wa yare mi show se pie fredi wo Yesu Kristo dim se how be ena obonofo no ahye ede aba wa kwan mu a anopa mi jiw firi mu wo Yesu Kristo dim se mubuye ena bubu wagu famu a anopa mi mausu gina wo Yesu Kristo dim se wani ena afra anopa wani emie wo Yesu Kristo dim se waso ena asia doyimu waso emie wo Yesu Kristo dim se stroke ena achi wato famu a doyimu stroke yare enjawo wo Yesu Kristo dim me mpompa ye pai wo gia ne fa hode ne ayaresa ede mawo wo Jesus Christ Nazareth dim tumia yo Yesu Kristo dim no me de bowra oni padua mu ensiesie oni padua mu emma wo so enyina wanamon so na ne anka nanka wontimi nya no emma wontimi nya enhwimu mfiri wowuo mu emfa mra nkwaje mu emfiri mu nhwiri emfiri osefo no enhyehyeye mu emfa mra nkwaje mu me bompa ye yiw firi esumka bi mu na me de ba awurade han na ase nyame anu nyam enka wo ho nyame enkwaje enya wo dia oje ne fa hode ni asomdwe enya wodia ewo yen awurade Yesu Kristo Nazareth dim amen nyame onhiramu atiefo nyame nhiramu pa nyame nhiramu awurade kasa ade nyina eyeye ade a nipa antimi anye no de nipa antimi anye no de abofo antimi anye no Yesu bamu ani nyina eyeye nyame onhiramu minua ba presla nyame shira pa wabo adwuma nyame shira sister Priscilla minua berima noble nyame onshira pa Mrs. Gladys yeboa nyame onshira onye okese ontino anim chiro me brother Noah Asamoah brother Noah nyame onshira pa Prince Jan nyame onshira onye okese ontino anim enchiro Mrs. Gloria nyame onshira pa onye okese brother Peter Amwako Adu Peter nyame onshira pa onye okese Justina wachiwa nyame onshira sister Justina nyame onshira obi biara brother Francis papa nyame onshira pa Hilda sister Hilda Boatin nyame onshira nyame onka obi biara ho Munyina mama ba nyame onhira mo bye.